Ebushamaimo akwaba and Bragana SMTVGH. Mesra will like, comment, subscribe, turn on notification also so that anytime you post a video with Sawia, Usambekebi. Ebusham for trending story we by over the entirety of last week, especially getting close to the end. Supreme Court of Appeal apparently discharge maybe we are on Mansika over 90 million Ghana cedis. Now judgment no buy no who say nkrofo bi ti say starting from kwekwaza sa papa no onu na start here put some narrative out there to create impression and say ebia Godfrey Dame a former attorney general na anye adwuma no yie na say bibisa. Then when he started ASA propaganda no other NDC blogs be any communicators so start here to the extent say NPA National Petroleum Authority Eduje Tamekolo was bold to go on TV and go and defend Sedina Tamekolo. Right? But brilliantly over the weekend, Mpenifobi sending me a 15 pages a commentary on the entire process. ISC a Court of Appeal honum and the legal perspective into it. Now, my taking me time, me reading now I'm just thinking of how to make that 15 pages available to you because it is so deep, it is so concise, it is so informing. But because YouTube, minim say na me but wa me naba no ebia obet me DM me na me dey send you. Now also nya time na we read it. But let me take you through some of the bulletin my make it from the 15 pages commentary no, of what happened in the appeals court. So it's about legal and procedural analysis of the Court of Appeal judgment. Republic versus Sedina, Christine Tamekolo, Ationu, and another. The paper no critique the fact say Court of Appeal 3 judges are mutina assembly so no. Omo unanimously to make out to the resolution say ABR judgment, it was an air judgment and all blah blah blah. And these are the key issues this legal analysis raises incomplete record of appeal. Number 1, the Court of Appeal determines say the appeal without the prosecution's trial exhibit, including the forensic audit report, contracts, vouchers, bank statement, and other documentary evidence. Now, analysis argues say that reviewing the sufficiency of the evidence without these exhibits undermined the integrity of the appellate process and prevented a proper factual review. Court appeal neka chiremene will say documents we use at the year prosecution or high court no document to any available to omu. Now say document no available to moi. What do you do? Ese moon train. Now say document no yen fani nyinambre mo ansana mutumi a review nipa na appeal yes sir musi document no ni ho nti mo discharge nipa no any justice. Now say failure to apply mandatory statutory provision in say the court appeal here that several charges were fundamentally defective. The analysis contained say the court failed to apply section 406 of Act 30 and section 31(2) of the Courts Act 459, which requires the appellate courts to determine whether any defect resulted in a substantial miscarriage of justice or whether objections should have been raised during trial. And naturally say, Asema Echo Court of Appeal honum. Se court no say, ebia some of the charges are defective. Just say there is no substance in them, and I say emunye do no. Enya wo judge no na wa beka sa asem echire ema ebia client no lawyer client no lawyer trial court high court honum no onu na SSA already sa objection na section that's what it provides for. Now lawyer now represents Sedina Tamekolo no one raise those objections high court. And how come will you raise an appeal and now the judges are mutina appeal no, so that they are doing the work of a lawyer? Right? Again, misapplication of the burden of proof.
Appellate court no can say the trial judge no or improperly shifted the burden of proof to the accused. But analysis no say the trial court correctly applied the law by requiring the accused to explain facts peculiarly within her knowledge only after the prosecution had established a prima facie case. Right? And there are a lot of other things. Me yapa say me nim say na metimia I can say make this document available because wapa now I don't know. I'll put some of the screenshot on the screen maybe for you to see. Trial in absentia. Appellate court can say Ghana for the appellant left Ghana for medical reasons and did not return despite repeated notices and court directives. Right? The analysis argues that the trial court lawfully proceeded under Article 19.3 of the Constitution and that the Court of Appeal mischaracterized the effect of her absence. Una yaka cho sa mo court. Use wo compare ayaresaba. E wo Germany. By the time I be hono, waka copy wo US. And a court no say, okay, whether you are there or not, let's proceed with the case. And during the case, we are reliably informed say, na case no munyina no, na said in a time lawyer na wo. Enti assembly na Court of Appeal noka. Assembly na Court of Appeal noka. Enti uko nsem nyinaa ma, the analysis concludes say determined that the appeal of an incomplete record failed to apply mandatory statutory provisions governing defective charges, mischaracterized the burden of proof, selectively assessed the evidence before the trial court, misinterpreted procurement-related offenses, consequently undermined the basis for setting aside the money laundering conviction. So these are contentions are every this legal analysis mumba. Now, they say we still have legal brains of this caliber or mutumi tenase and bring out their views. And I believe say the conclusion, as I said, say there be new evidence or museum or trial no and be new anima. You ask for it. And yet lawyers are and as even aging never yes idea. A register of the courts. And they say make sure say asade amudi ba nyina evidence no wo he. Now the fact say evidence no anyway nim say na ayekasa no it doesn't mean say anyhow because it was used our high court no. And what are we talking about? Pa and no dialysis ni boy din dialysis uko year one shot bia 1,000 2003 na nkrofo bi wo wa omu yan dialysis no 3 times every week back home. Nipa under onu sa dialysis the bar under health insurance no onye kremoni ende yan kasa e kremoni ene a opa so be your mampini na adwuma pa omu ye over 33 different policies how the buy no omu to aso no musi o ye kremoni nti mumpeni sesen as a kremoni no ye chairman of the police council. And the police beha asofofo a anka obetime use. Have you ever heard? In fact, Baumia was so friendly with the church to the extent say NDC for the propaganda say as a Baumia no nye kremoni papa because if they be on a sorry them. What are you talking about? Aging, good evening, but mami why? 5 minutes in go fire. If I show Obia holiday, Yes, I don't win also. Oh, Obia freno. And Uncle for how 3 minutes meet you. Yo, meda wase, me bra panyin ni adwuma pa wo ye. Kakra me meka ni say Ghana na nkasa no, Ghana na ye frɛ ye Ghana no asetimamufo no. Ya adwene na nkasa no say wu, ya adwene na wu. Say ya adwene wu ya. Enka ye me start free ye ma me no makuafo. No, koko na ye ka say e beto ni 60 million na ne koko ye say. Papa we ka say obaba betutu bo, papa we ka say obaba betutu bo host wo afuo mo. Busa ho say wo fie kura no. Bo host say na aban no betu a wo se wo afuo. Oba betu no the polytank beti so. Dan what yes ankwasi asem we sebe akoto aba ma say nipa we. Eti NDC for no
Mu ya say Ghana no sabi ye ye mo bi o na ye no kora nso so because me papa drone ansem a wo kan me nana enhwe so ni wo Sankole abuom wo ka no ye de ne ba ye ni fra abuom ba Sankole hospital o si e drone na o de be wo no ebi ni ho 5 seconds Mhm. na drone de so sin kan aba be ja to park so am ya kofa de Tape wo no pepe. eno Tape pepe. the police the friend it's a wo dwen Ghana fo ho a wonti ase me kwa assembly enne yɛn assembly sɔfo panyin ɛde letter ma institutions across regions ni nyinaa assemblies asɔlefoɔ no sɛ asɔfo no nyɛ campaign sɛ sɛ yɛkɔto aba ne ɛde ma baomia terrorist bɛba Ghana ɛnɛ We. assembly sɔfo no wagye appointment Yeah. a wɔde nti yɛ maame no mu nyinaa de hu ɛna ɛkɔtoo saa sɛbe nkwasiaba no o ɛyɛ agya da asɔfo no gye sika me wɔfa ɛyɛ assembly sɔfo ɛda panyin ɔmo yɛ meeting no ɛda na atwemampɔ no ɛda na ɔmo yɛ meeting na memu wɔ hɔ Sunday na ɔmo yɛ saa meeting ɛna letters na cross region ni nyinaa ɔmo de ba assembly sɔfo panyin ɛna di saa Okay. adwuma no Nneɛma ɛti wu nkɔma yɛ egu Ebi hɔ de ma AG. Ghanafoɔ no. wate aseɛ Yeah, ɛti youth kosu. asɔfo gye youth hyɛbrɛ ɛto amena mu ɛnɛ hyɛbrɛ a yɛbrɛ nneɛma pa akufo ado ne ba ahomya de gu akwan mu ɛna nka wɔn nsa ato amamu yi so a nka Ghana na baabi a nka Ghana gyina no nnipa bi mu de wɔn afu pɛsɛminkum nya greedy Captain Smart di baabi kofini agye mmabunu yie de ato amena mu ama nnɛ yɛbrɛ o akorɔmfoɔ ne adesiafoɔ na ayɛ ɔman yi mu ma bibia nkɔ so yɛsɔre a yɛsɛ dɔla kɔ fam nso dɔla na yɛsɛ akɔ fam no wohu mfasoɔ bi a ɛwɔ so wɔ ɔman no mu wobie w'ano kasa a ne yɛakyew wobie w'ano kasa hɛ yɛka kyerɛ Mahama sɛ ɛne yɛwura ni koraa na wɔɔsoro yɛtɛ na ama na awura ne 3 years mu ɛne yɛnsa mu wɔmmie mu wɔn tiri nfa wɔn ehunahuna yɛ yo medɔ nyame kama akyiri a meyi wɔn tiri nfa wɔn ehunahuna na wɔn asoro yɛ ɛne yɛnsa wɔn si dan ne bi nka ho na yɛtɛ na ama na awura ne 3 years mu wɔwura 2 years ne 3 years mu a wɔbɛkye ne de wɔ wɔntumi nfa wɔn wɔntumi nka obi akasaboa nhyɛnni mu yɛkɔ so wɔ ɔman fun wɔ mu a nkwasiasɛm a ɛkɔ so wɔntumi nka obi akasaboa nhyɛnni yɛ ne nneɛma no asi obi nso nwura mu bi. Medasi Young Jay-Z, excellent communication from Madeɛ Young ne te Jay-Z. kɔɛ. Sɛ obi frɛ wɔ nti anti hwee. Dabi obi afrɛ me kasa afɛ me hu ya sɛ mente mo nka biom. Oh, dabi. Ɛna ɔmo ka tell me sɛ wa disconnect me. We greet no po yenti. We greet no po yenti hwee nti. Starting from zero, yeah. Ɔmo ka tell me sɛ mo disconnect me. Na mo sɛ Ayeka. Yo akwaba. Yɛgya mekyia etiefo ni nyinaa ne adɔfo a ɛwɔ page yi so. Na meka asɛm bi sɛ saa ban wei na wɔte so nankasa no. Ɔmo nim sɛ Ghanafoɔ yɛ gyimi. Saa na ɔmo bu yɛn. Mama ɛne NDC aban ɔmo bu Ghanafoɔ sɛ yɛ gyimi. NDC aban nankasa no saa na ɔmo hu Ghanafoɔ. Ɔmo sɛ yɛn yɛ gyimi to extent sɛ yɛn pa de pa. Nti yɛn pa de pa nti na me bisa sɛ mo fi sɛ aban wei onim paa sɛ nkokɔ nketenkete ɛna yɛbɛfa nkrɔfoɔ na ɔmo abɛhwɛ njata ɔmo ahyɛ wɔlanti buta kɔ hwɛ njata de alopre bɛfa wiem na ɔmo ma njata ne sebɔ aduane ne ofi sɛ nyɛ nkwasasɛm na ɔmo nim sɛ ɔmo ka kyerɛ ɔmo nim paa sɛ ɔmo keka nkwasasɛm kyerɛ ba so ɔmo nim sɛ ɛno na yɛ pɛɛtie ɔmo nim sɛ ɛno na Ghanafoɔ yɛ pɛɛtie yɛn pɛ nyansasɛm yɛn pa de pa ɔno atena ase na ohun sɛ yɛama free school wo sɛ wɔn pɛ yɛyɛ 1D 1F wo sɛ wɔn pɛ nneɛma hodo aban yi yɛ ɛhwɛ mo mako school free mo san yɛ dede sɛ ɛkɔm de mo pɛ dɔko no ɛna obi sɛ mo sɛ mo pɛ dɔko no de a ɛna yɛhu sɛ ɛkɔm na ɛde mo nti no mfaso ne nneɛma yɛyɛ nyinaa so nti mɛbra mo nkokɔ na mo anyɛn na mo tɔn nkokɔ no bi na mo di ɔmo nkosua no bi na mo yɛ nkokɔ no bi ɛno na mo pɛ mo se yan no na mo pɛ aha nti wɔn sɛ yɛn yɛ gyimi yɛn pa de pa nti ɔmo nsɛm ɔmo ka kyerɛ ni nyinaa yɛ level nsɛm ɔmo hu sɛ yɛn pa de bɛnti no ɔmo nim nyansa paa akufa ayi ɛsɛedu nketea ne na NDC fo no panifo ne die no ɔmo nim nyansa paa nanso ɔmo nim sɛ Ghanafoɔ agyimi to extent sɛ yɛn pa de bɛnti yɛ gyimie no ho pɛpɛɛpɛ na ɔmo ne yɛn bɛkɔ ɛno ne nneɛma ɔmo de yɛyɛ no nti saa propaganda na ɔmo yɛ no ɔmo nim sɛ yɛgen kɔm timbo yɛnya ke kɔm tribo mu pɛ yɛbɛwɛ ni election no nti no akamfo yɛn kɔm timbo
One mo Santa for yanko mutimubum, yanke kanko sasemu wo mo so omo nsamfo an mo pa eti omo nya tie pa no ano ye wie won. Nti omo nim se ye jimi nti ne ehia ye no niema omo nim se ye pa na no mo de ye ye. Eno pepe no mo de ye ye. Ye say Baomia okwa oye kremoni daano okwa sorry dem to omo so nya kremoni papa. Ade achiye omo se Baomia owi preku onye kremoni papa. Na so asisi mosque ama omo ya sorry wo manu do mo hwenka. Osisi mosque ama omo ọkọ meka nyina anu do mu hwe no mo nka omu wie a na omu ankasa so atwa omu ho akwaso de makobu nkotodwa akwaje mpa abo na omo se omu de ne papa omu nim se yen ya jimi nti no ye de da se omu da so mu jimi yen no mo ko mani menfa omu ho me bisa se nkroma asore be na ọkọ Rollins asore be na ọkọ na so nkroma japade obe ye nyina ye Rollins de betonton ni nyina fi o mani eno na nche yesi mama kwa asore oye Kristo ni ne de na betena konya no so monhwe appointees ahoro wa appointee omu nyina monkohwe list no appointees monhwe list na monhwe so ye Kristo ni a adem omu ye ni nyina no opese o kire mo se ye jimi na ye jimi ye ni nyansa enti ye jimi ye no ho niema pepepe no mo ye de mai no mo fa ho ye omu niema omu pe me se NDC ni ade pepe bia ma ye NDC ni ade pepe bia ma o mai Ghana Baomia de mobile money interoperability aba saa de ode ba ye ene omo hyeden mo receive mobile money fi abrochiri go omo dem omo de wo Papa omo enjoy omo de no mugu ho no mo receive scan no omo ho ene ye send scan mo no mo oje omo de omo ho no mo ye mobile banking wo mo phone so omo de nso ade eche omo soro anu mu twa Baomia ada pa ya ba be ye Ghana card ama omo ene omo ka say omo ati stubborn academy Ghana card no omo can say omo boycott to parliament because of Ghana card no and now omo say omo be new SIM card registration omo the Ghana card never be hwe and ye chinya omo san be jina bontia ka say and the Ghana card no be di akwa kudru 44,000 airport e wo Ghana ha e wo wi ase yeah 1 minute e wo wi ase omo nyina eje Ghana card etum we mu na tell some Christopher no you try trust am me see o Christopher yo enti na me ka say omo nim ade papa but me ye papa omo nim say Ghana for ye pe no e jimi because omo nim say Ghana for ye jimi enti NDC ye di ani to omo so say ani omo betena me say eniema ekufu adro ne na aban MPP aban kufu aban ehu say Ghana for enye Ghana ni no nia o hwehwe ne say ye nim say o man na enye yi enti no Ghana ni ye nim say o man na enye yi dia mo ma se ne tie bia ye ntina mu sa na yenko Ghana ni no ne tie bia mfa no otim o bere so obeka wo ye ne papa no so a obeka to say komode no enso MPP fo nim say ewiase ikonanim mo ma ye ntoto nyama na Ghana ni ho ntono because if ba ko ansa na ekomienu wo hu say America for ye di 250 years anniversary and when they celebrated that year and Ghana how many years na Ghana yenya I feel in 69 or so me say 70 years kra ye ndru ye now so ye de ye hu toto America for and na Baomia ka kire ye say America na ye de ye hu toto omo no enne nema bebre AI abama technology nti ye betumi ni America fa ye pe ni omo akogina omo 250 years maybe omo aduru ni omo betumi akoduru ho because of technology mama say until bida nti mama ekofa ambulance abranya no akofa bobo ya abranya enko ya chi eho na e wo say enko okofa train abranya no akofa 1983 no de abranya eho na enko because we hu say ye na wo say ye nso ye mfi ase fi bidu ho ansa na ya ba ena we nso ka kire say no ye di drone betumi afa wiema di ndru akọ America for kra ni drone ni bi oye ye na ye adwuma ene UK fo afa no mo so mo de akọ a mo ni age de ne say drone ye adwuma wo UK a ma ye afra ye kọ yo mani age o mo ye hu news me say ye ka eniama papa Baomia na adwunu mo abue na ye ka say Ghana yi edi Ghana nkoso a ejina MPP for nsem Ghana yi edi safa ene na me ne madam for NDC ni bi kasa
ɔsɛ ɔkɔbie store na ne ho kyerɛkyerɛ no wayɛ ɔkɔgye nneɛma kora gu mu obiara mpɛ sɛ ɔbɛma ne nneɛma gye sɛ ɔmo sɛ ɔdi sika ba ɔno sɛ ɔni sika ɛna mɛ sɛ afei ansa na meba abɛkyerɛ no credit score no afei na mebɛkyerɛ no sɛ na ɛyɛ adwuma fa ɔman no a yɛte mu no yɛwɔ sika paa Akufo-Addo ka saa asɛm no sɛ yɛte sika so yɛ brɛ free SHS Akufo-Addo yɛyɛ 8 good years wangye bɔse a amfa nyɛ free SHS because na yɛte sika so nti ɔde sika na ɛtua Ghanafoɔ nkɔla ho ka mobɛtena so within 2 years mo si daabi mokɔpɛ bɔse a nti no mo sika na Akufo-Addo ka sɛ ɛte sika so motwa na adapa nti bɛsi na muhu nyansa yɛde gye sɛ sika no wɔ Ghana hɔ muhu kwan fa so raise sika no ɛna no ane sɛ sika no munya good bebrebe a magye nyinaa sika no ho bebi a mode afa na meka kyerɛ sister hwɛ ma menka kyerɛ wo sanka credit score no ba me asɛ ɔde mpakyɛ yo sɛ credit score no mogye tuum a nka credit score no wobɛfa card no kɛkɛ na wode akɔ bebi a wopɛ sɛ wokɔgye nneɛma no ɔmde nneɛma no bɛma wo sɛ ebum no na kɔgu store hɔ na wotɔn na wotua no kakra na ma wo ho ahenha wo wotua na sɛ ka kyerɛ sɛ bosome biara no bɛtua 5 million a wo store ne nneɛma no a wotɔn no bosome wotua 5 million a ho bɛkyerɛ wo anaa daabi wobɛtumi atɔn anya 5 million na akɔ asan so anya sika no bi de akɔfa nneɛma foforɔ koraa asan akɔgye store foforɔ asan aka ho na ɛno ano wiase no wowie ya no because credit score no pɛ na ɛde wobɛkɔ w'anim na mbisa sɛ wohu aburokyire a wɔmanam ha no kaa sɛ ɔmo nenam nyinaa yɛ credit nko a nanso mo yɛde yɛkɔ yɛnim a mo ayɛ mo ho NDC foɔ hwe ade papa bi amfa mo ho wohu ɛnɛ meka wie sɛ ɔno koraa wabrɛ ne NDC asɛm na msi yo abusuafoɔ Ghana yiyɛ ekita MPP foɔ ɔmo na ɔmo dwene daakye ne ɔman ne nkɔ so sɛ yɛpɛ sɛ ɔman ne nkɔ n'anim deɛ a mama yɛntie propaganda na ɔmo yɛ wɔ hɔ no na asɛm biara mama bue na no ka kyerɛ yɛ campaign time na ɔka nyina na ɔboa